Let's learn the difference between por and para in Spanish. To start, we are going to learn everything about por and para, including how to know when to use them. Then we'll watch a fun story in Spanish where Miguel and Valentina have a funny mishap. Finally, we'll watch the story again, this time with English subtitles, so that you can test how much you understood. Vamos! Okay, let's first talk about por. There are many cases in which you can use por because it's a very versatile word. For example, sometimes we use por to indicate the reason for doing something, like why you had to go to the store. Fui a la tienda por mi bebida favorita. I went to the store for my favorite drink. Or to explain the cause of something. For example, me caí por caminar rápido. I fell because I was walking fast. Por is also a good way to talk about means that you use for transportation, like viajaremos a Barcelona por avión. We will travel to Barcelona by plane. You can also use por to talk about time duration, like when you tell your good friend how long you marathoned your favorite series. Vi Game of Thrones por 12 horas. I watched Game of Thrones for 12 hours. Por is also used to indicate something has replaced something else. Like when we say, cambié mi horno por un air fryer. I switched my oven for an air fryer. Or, por can also talk about something that you do for someone else out of affection. If you are feeling romantic, you could say, me corté el pelo por ti. I cut my hair for you. So, as you can see, por has many uses. Let's see some more examples. Gracias por estudiar juntos. Thanks for studying together. Here, por is used to indicate gratitude or thank you for something. It's a very nice and polite way to say thank you. Pasé por el café. I stopped by the café. Caminé por el río. I walked by the river. In both of these sentences, por is used to indicate passing or stopping at a location. Estoy leyendo el libro por segunda vez. I am reading the book for the second time. Here, por is used to indicate repetition or the frequency in which you do something. Pagamos por la comida. We paid for the food. In this sentence, por is used to indicate the exchange or payment for something. Pasarás por el parque antes de llegar a mi casa. You will pass by the park before arriving at my house. This is another great example of how por is used to indicate location or path or movement. Por is also commonly used in many idiomatic expressions in Spanish, like por favor, please, por cierto, by the way, por supuesto, of course, por suerte, luckily, por lo general, generally, por ejemplo, for example, por fortuna, fortunately, por si acaso, just in case, por lo menos, at least. Let's see some more examples. Por cierto, ¿tienes un libro? By the way, do you have a book? Este libro es bueno, por ejemplo. This book is good, for example. Por lo general, estudio ahí. Generally, I study there. Por suerte, aquí tengo mis notas de matemáticas. Luckily, I have my math notes here. Las tengo por si acaso. I have them just in case. Por lo menos estudiamos un poco. At least we studied a bit. Okay, now let's move on to para, which also has several uses. Depending on the context and what you're really trying to say, para can be used to indicate the purpose or goal of an action. A helpful tip to remember is that por equals cause and para equals purpose. For example, if you're explaining to your roommate why you're baking 10 pounds of muffin mix, you can say, los hice para alimentar a los gatos. I made them in order to feed the cats. And if you're telling your roommate who you're making it for, you would say, lo hice por mis gatos. I did it for my cats. Para can also be used to indicate deadline, like when you say,
Necesito aprender español para mañana. I need to learn Spanish for tomorrow. Para is also used to indicate the recipient of something. So you could say, este regalo es para ti. This gift is for you. When you indicate a destination, you can also use para. Like if you were bragging to your coworker about your fun holiday, you could say, vamos para Madrid en otoño. We are going to Madrid in the fall. Or if you're talking to your friend on the phone and letting them know that you're coming over, you can say, voy para allá. I'm going there. You will also often find that people use para to express a personal opinion, like your nice coworker who could say, para mí es mejor Barcelona. For me, Barcelona is just better. So just like por, you can see that para is very, very versatile too. Let's see some more examples. Visité el parque para caminar un poco. I visited the park to walk a little. Sí, voy a estudiar mucho para estar preparada. Yes, I'm going to study a lot to be prepared. Ya no tenemos que estudiar para el examen de español. We don't have to study for the Spanish exam anymore. There are also many idiomatic expressions that use para. These are fun expressions that will really jazz up your vocabulary and make you sound like a native. Para nada, not at all. Para colmo, to top it all off. Para variar, for a change. Para siempre, forever. Let's see some more examples. Hoy está lloviendo y para colmo hace frío. It's rainy today and to top it all off, it's cold. Hoy nos pusieron tarea para variar. Today they gave us homework for a change. Y vivieron felices para siempre. And they lived happily ever after. So, to recap, while por usually refers to the cause or the way something is done, para relates to the destination or purpose of an action. Llegué tarde al trabajo por el tráfico. I arrived late to work because of the traffic. Estudio mucho para aprobar el examen. I study a lot in order to pass the exam. Now that you've learned everything about por and para, let's watch this fun story with tons of examples and a surprise ending. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Valentina, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, gracias por preguntar. Qué bueno verte por casualidad. ¿Cómo te fue ayer por la tarde? Visité el parque para caminar un poco y luego pasé por el mercado para comprar comida. ¡Qué bien! Yo fui a la biblioteca para buscar un libro y después pasé por el café. ¡Qué divertido! ¿Vas a estudiar para el examen de español que tenemos mañana? Sí, voy a estudiar mucho para estar preparada. ¿Y tú? Por ahora no he estudiado. Por cierto, ¿tienes un libro para estudiar? Sí, tengo muchos. Este libro es bueno, por ejemplo. También tengo notas para practicar. Podemos estudiar juntos para aprender más. ¡Por supuesto! ¡Qué bien! Por favor, trae tus notas. Claro, nos vemos en la biblioteca a las 4. Por lo general, estudio ahí. Hasta luego, Valentina. Miguel, estoy nerviosa por este examen. ¿Y tú? No, estudiamos mucho para esto. Sí, es cierto. Gracias por estudiar juntos, Miguel. ¡Oh, no! ¿Por qué hay números en la pizarra? ¿Qué? ¡Oh, no! Estudiamos para el examen de español, pero tenemos examen de matemáticas. ¡Oh, no! Estudiamos para el examen de español y no para el de matemáticas. Por suerte, aquí tengo mis notas de matemáticas. Las tengo por si acaso. Bueno, ya estoy listo para el examen. Gracias por tus notas. Ya no hay nada más para hacer. Sí, por lo menos estudiamos un poco. Buena suerte, Miguel. Buena suerte, Valentina. ¿Cómo te fue? Por fortuna, bien. ¿Y a ti? También, por suerte. ¡Qué bien! ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué?
Ya no tenemos que estudiar para el examen de español. If you like this video, you'll love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have even more engaging stories with helpful teacher explanations. It'll be organized in a way that's more effective for learning, and there will be exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course will also integrate clips from movie scenes, TV shows, TED Talks, and more. There will be personalized quizzes and speaking questions to make everything you learn stick. Try FluentU right now for free. Just sign up for a 2-week trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. Now, let's watch the video again with English subtitles and see how much you understood. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Valentina, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, gracias por preguntar. Qué bueno verte por casualidad. ¿Cómo te fue ayer por la tarde? Visité el parque para caminar un poco y luego pasé por el mercado para comprar comida. ¡Qué bien! Yo fui a la biblioteca para buscar un libro y después pasé por el café. ¡Qué divertido! ¿Vas a estudiar para el examen de español que tenemos mañana? Sí, voy a estudiar mucho para estar preparada. ¿Y tú? Por ahora no he estudiado. Por cierto, ¿tienes un libro para estudiar? Sí, tengo muchos. Este libro es bueno, por ejemplo. También tengo notas para practicar. Podemos estudiar juntos para aprender más. Por supuesto. ¡Qué bien! Por favor, trae tus notas. Claro, nos vemos en la biblioteca a las 4. Por lo general, estudio ahí. Hasta luego, Valentina. Miguel, estoy nerviosa por este examen. ¿Y tú? No, estudiamos mucho para esto. Sí, es cierto. Gracias por estudiar juntos, Miguel. ¡Oh, no! ¿Por qué hay números en la pizarra? ¿Qué? ¡Oh, no! Estudiamos para el examen de español, pero tenemos examen de matemáticas. ¡Oh, no! Estudiamos para el examen de español y no para el de matemáticas. Por suerte, aquí tengo mis notas de matemáticas. Las tengo por si acaso. Bueno, ya estoy listo para el examen. Gracias por tus notas. Ya no hay nada más para hacer. Sí, por lo menos estudiamos un poco. Buena suerte, Miguel. Buena suerte, Valentina. ¿Cómo te fue? Por fortuna, bien. ¿Y a ti? También, por suerte. ¡Qué bien! ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Ya no tenemos que estudiar para el examen de español.